to the whole world. Прежде всего мы будем говорить о тех невероятных играх, которые он совершал посредством того, что он принес сознание Кришны всему миру. This is unimaginable great accomplishment. Мы даже и представить себе не можем, насколько это великое достижение. And what this means for us and what it means for all jivas, all living beings. Не можем себе представить, что это значит для нас самих и что это значит для всех живых существ. Well, we'll discuss this today. We'll discuss his epic journey. Сегодня мы это будем обсуждать так же, как и его эпохальное путешествие. We'll discuss how he prepared for this throughout his life. Мы будем обсуждать то, как всю свою жизнь он готовился к этому. And we'll discuss his great devotion to his spiritual master. А также его великую преданность своему духовному учителю. So first we will perform our Jayadvani victory call so that we can remember all of our Guru Parampara and all of our worshipable personalities. Прежде всего мы произнесем Jayadvani. Джаядвани, то есть зов победы, когда мы произносим имена всех великих личностей, всех духовных учителей. Jai Suparikar Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Radha Vinod Vihari Jiu Ki Jai Jai Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jiu Ki Jai Nitilila Pravishtom Vishnu Padisto Tarasata Shishimad Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Srila Prabhupada Ki Jai Jagat Gurudev Srila Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Pad Asto Tarasata Shishimad Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shishimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Mahabhagavat Srila Gauri Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnav Sarvabhaum Srila Jagannathas Babaji Maharaj Ki Jai Shri Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Shri Gauri Vedanta Chari Baladev Vijabhushan Prabhu Ki Jai Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Srila Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Trai Ki Jai Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Srila Swarup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshada Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sigoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shri Navadvipa Dham Ki Jai Shri Antardvip Mayapur Simantadvip Godrandvip Madhadvip Koladvip Rudadvip Janadvip Moda Drumadvip Rudadvip Atmaka Shishi Navadvip Dham Ki Jai Jai Shri Jagannath Puri Kshetra Dham Ki Jai Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvadashavanatmaka Shri Braj Mandala Dham Ki Jai Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu Ki Jai
Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashtasaki Vrinda Ki Jai, Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Saki Vrinda Ki Jai, Shrimati Brinda Devi Ki Jai, Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai, Shri Gopishwar Mahadeva Ki Jai, Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai, Grantra Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakraju Ki Jai, Bhaktivedanты Shri Nishingadeva Ki Jai, Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai, Charudam Charu Sampradaya Charu Acharya Ki Jai, Akramatraj Shri Chaitanya Mat Ki Jai, Shri Keshavji Gauriya Mat Ki Jai, Shri Rup Sanatan Gauriya Mat Ki Jai, Shri Giridhari Gauriya Mat Ki Jai, Shri Vishva Vaishnav Raj Sabha Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai, Tribhuvana Pavana Harinama Samkirtana Ki Jai, Hare Krishna Mahamantra Ki Jai, Shri Sachinandana Gaura Hari Ki Jai, Shri Nityananda Mahajana Ki Jai, Shri Panchatattva Ki Jai, Samavir Bhakta Vrinda Ki Jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Vandeham Shri Guru Shri Jataha Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vidham Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamritamscha Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayati Namane Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audarya Madhurya Gunaisha Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Sahanamami Tridandinam Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dritaika Hridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Pravadye. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Navadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnupadaya Acharya Singha Rupane Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavati Namane Ati Martya Charitraya Swasritanam Shapane Jiva Dukke Sadartaya Prema Dayane. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namane
Shivarsavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhurya Ujjvala Premadhya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Panuga Viruddha Siddhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padam Bujayate Namo Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namane Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhavabhumestvam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannataya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Chise Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Shruto Bhangor Mama Manda Mater Gati Matsarvasva Padamboja Madana Mohana Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Shriman Ratnagara Singhasanasto Shri Shri Radha Shri Govinda Deva Krishnarvi Sevyamano Smarami Shriman Rasarasaramvi Vamshivata Tatakstitaha Karshana Venu Svanayar Gopir Gopinata Shristunaha Vrindai Tulasi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavachai Namo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Guru Charana Padma.
Actually, no, Guru Vastakam. Guru Vastakam. Samsara Davana Lalita Loka Trinaya Karunya Ganaganatam. Right? This one is better. Yes. Спасибо. So on this most holy, sacred day, when our beloved Srila Prabhupada began his journey to the Western countries to save all of us, so we are remembering him by chanting these 8 prayers to the spiritual master. В этот святой день, когда Шрила Прабхупада начал свое путешествие на Запад, для того, чтобы спасти всех нас, мы вспоминаем о нем тем, что поем эти 8 молитв. These 8 prayers to the spiritual master, Srila Prabhupada introduced when he first came. He personally sang them so beautifully. Когда Шрила Прабхупада сам приехал первый раз на Запад, он лично познакомил всех с этими 8 молитвами. Он сам пел их прекрасным образом. Maybe some of you have heard that first recording, how he went into the studio, first time in America that he made a record album. Может быть, кто-то из вас слышал, как Шрила Прабхупада записал впервые свой голос в Америке в студии звукозаписи. Yes, and he sang very original melody. И он пел совершенно оригинальную мелодию. When you hear his voice on that recording, you can just endlessly listen to it. It never becomes tired, because such praying is there in his voice and extreme devotion to his Guru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Эту запись можно слушать без конца, она никогда не надоедает, потому что в его голосе такая према, такая любовь к своему духовному учителю Шриле Бхактиведанте Сарасвати. And actually, these were his first disciples who went into the recording studio with him, and they were playing kartals and tambura. Когда в звукозаписывающую студию с ним пошли его первые ученики, и они играли на караталах и на тамбуре. It may be also that they played a harmonium, but they used to only make it like a tambura, where they would just have 1 or 2 notes just playing, no? Они могли также играть на гармонии, но на гармонии они играли в принципе так же, как и на тамбуре, просто брали 2-3 ноты и держали их. You can see that on the early videos of Prabhupada chanting in the park, Tompkins Square Park, and the devotee is playing the harmonium, but he's only playing this part. Можно видеть на ранних видео, как Прабхупада пел в парке, и там можно посмотреть, что преданный, он вроде бы как играет на гармонии, но при этом он только раздувает меха, и все. And actually, Srila Prabhupada, he didn't have a mridanga drum to play, even on that recording in the studio. У Прабхупады тогда даже не было мриданги, на которой он мог бы играть, даже когда он записывал ту самую запись в студии. But he was waiting for it to be sent from India. Но он ждал, что ему пошлют эти мриданги
из Индии. So in the meantime, he used a type of drum, which is known as a bongo drum. И пока он ждал мриданг, Шрила Прабхупада использовал барабан, который называется банго. Do you know what is a bongo drum? Вы знаете, что это за барабан такой? No, there's two drums. Нет, там And they're два connected. барабанчика, связанных между собой. They're connected together. And they have a very kind of high-pitched sound. У них достаточно высокий звук. So Srila Prabhupada played the bongo drum in the park, and he played it there in the recording studio. И Шрила Прабхупада играл именно на таком барабане банго в парке и в той самой студии звукозаписи. But the amazing how he played that drum, because he had so much experience playing the mridanga, so somehow he was able to play that drum and get some acceptable sound from it. Но было поразительно наблюдать, каким образом Шрила Прабхупада играл на том барабане. Он был настолько искусен в игре на мриданге, что каким-то образом ему удавалось из того барабанчика извлекать приемлемые звуки. And you know, generally in a recording studio, there's a little too loud and a little too much echo. Микрофон может быть немножко потише и эхо. Hare Krishna. Generally in a recording studio, you know, they have to take a few different, again and again and again, to get it proper. Takes, they call it, a few different takes. Обычно в студиях звукозаписи всегда записывают несколько разных проб. But this one was done in one take. Но эта запись была сделана с первого раза. Did you hear that? He did it in one take. Вы понимаете, эта запись была сделана с первого раза. And this is eternal. И она This вечна. recording. So, and he has a unique way that he played the drum. Он играл на барабане совершенно уникальным образом. Something like. Something like that. Что-то в этом духе. Something like that. Вот как-то так. So, I was very fortunate because in the final days of Srila Prabhupada in Vrindavan, when he was lying on his bed, he always wanted to hear kirtan in the room, and he wanted that they would play softly some very small kartals and sing continually in his room. So I was very fortunate because every day I was going into Srila Prabhupada's room and playing kartal and singing. Мне очень повезло находиться рядом со Шрилой Прабхупадой, когда он являл свои последние дни на этой планете, во Вриндаване. Там он просил, чтобы преданные все время сидели в его комнате и тихонечко наигрывали киртаны. И вот я был одним из тех счастливчиков, кто каждый день ходил к нему в комнату и играл на каратал. That was in 1977. Это было в 77-м. And actually, I became a devotee when I was very young, only 18 years old. Я стал преданным совсем еще юношей, мне было всего 18. So, in the 7 years that I was a devotee, from the time I joined in 1970 till 77, I always had a desire to lead kirtan for Prabhupada. И все 7 лет, которые я был преданным, с 70-го, когда я пришел, до 77-го, когда Прабхупада ушел из этого мира, у меня всегда было желание спеть киртан для Прабхупады. But there were others who were like more prominent kirtan leaders. Но в то время были другие, которых считали более выдающимися лидерами. And whenever I would be where Prabhupada was, they would take the microphone and they would sing.
И каждый раз, когда я был там, где был Прабхупада, они всегда брали микрофон и пели. So that desire was in my heart very strongly. Но у меня было это сильное желание в сердце. So even when we were in the room, I was not leading the kirtan, I was just one of the singers. И даже когда мы были в комнате Прабхупады, я не вел киртан, но просто был одним из певцов. So there was one devotee named Bharadraj who was a very good singer. He was well known to Prabhupada. He was one of the early disciples of Srila Prabhupada. And he arrived in Vrindavan. He brought a harmonium into the room, and now he began to sing, because everyone knew that the singing of Bharadraj. Very talented singer he was. Был один преданный, очень талантливый и хорошо известный Шриле Прабхупаде. Его звали Бхарадрадж. И он тогда как раз приехал во Вриндаван, и он привез с собой гармонию и начал петь. And everyone knew that Prabhupada liked his singing. Все знали, что Прабхупаде нравится его пение. So now he introduced harmonium. И он познакомил всех с гармонией. So now we're sitting in Prabhupada's room and facing him. He's lying on his bed and hearing, and Bharadraj begins to sing with the harmonium. И мы все сидели в комнате Прабхупады. Прабхупада лежал на кровати и слушал. А мы начали играть на гармонии и петь. So after about 15 minutes of his singing, someone came to inform him of something, that he had to leave the room and then again come back later. И после того, как Бхарадрадж пел минут 15, кто-то зашел в комнату и сообщил ему, что ему нужно по каким-то делам было выйти из комнаты и что-то там сделать, чтобы потом вернуться вновь. And then when he was leaving, I was sitting right next to him, and he said, "Do you know how to play the harmonium?" И когда он выходил из комнаты, я сидел как раз рядом с ним, и он повернулся ко мне и спросил: "Ты знаешь, как играть на гармонии?" I said, "Yes." Я сказал: "Да." He said, "Oh, then you take over until I come back." Тогда возьми и играй на ней, пока я не приду. So now was my moment. И вот это был мой решающий момент. And you know, I actually had learned how to play the harmonium Bengali style. А я учился, как играть на гармонии в стиле бенгальцев. Because I was living in Bengal for many months before that. Потому что до этого я много месяцев прожил в Бенгалии. So now I began to sing from my heart to Srila Prabhupada, this Guruvastakam prayers, 8 prayers to the spiritual master. And I began to sing it in the same melody that Srila Prabhupada, kind of almost the same melody that Prabhupada sang. И тогда я начал петь из самой глубины сердца ту самую мелодию, практически ту самую мелодию, которую всегда пел Шрила Прабхупада, Шри Гуруваштаку. And so I was singing and playing, and then Srila Prabhupada's sister, we called her Pishima, which means auntie, and she came into the room, and she saw me playing and singing, and she went like this. She liked it. Я пел и играл на гармонии, и в какой-то момент сестра Шрилы Прабхупады, которую мы звали Пишима, то есть тетя, вошла в комнату, увидела, что я играю и пою, и она вот так вот показала мне, что ей нравилось. Maybe you've seen pictures of her. She looked exactly like Srila Prabhupada. Может быть, вы видели ее фотографии, она выглядела в точности как Шрила Прабхупада. In fact, the first time I saw her, and the first time I went to India in 75, 2 years before that, I came up onto the temple and I turned in a hallway, and I saw someone sitting there, and I thought it was Prabhupada. Because I saw from the side someone sitting there, I thought it was Prabhupada himself. Она была настолько похожа на него, что на самом деле, когда я впервые приехала в Индию, и я обходил храм по периметру, я увидел, что кто-то сидит там,
Я подумал, что это сам Прабхупада, настолько она была на него похожа в профиль. At that time I didn't know that Prabhupada even had a sister. Тогда я даже не знал, что у Прабхупады была сестра. So I saw and I said, oh, it's not Prabhupada. And then I realized, oh my God, it must be his sister. И я потом увидел, что это не Прабхупада, и осознал, должно быть, это его сестра. So then, anyway, back to my story in Vrindavan. So I kept playing and singing from my heart, Gurvastakam, Vande Guru Sri Charanaravinda. I was offering it. I was trying to offer this to Srila Prabhupada in his final days. Ну, так или иначе, возвращаясь к моей истории во Вриндаване, я все продолжала играть Гурваштаку, и я из самого сердца предлагал всего себя через слова этой молитвы «Ванде Гуру Шри Чаранаравиндам». So, and then I chanted Mahamantra Shri Krishna Chaitanya, and this went on maybe 15 minutes altogether. Затем я пел Махамантру и Панчататва мантру, и все вместе продолжалось минут 15. Then at that point, Bhardraj came back into the room. I stopped and I pushed the harmonium back for him, and then I paid my obeisances and left the room because I had another service to do. Тогда вернулся Бхарадрадж, я перестал петь, подвинул к нему гармонию, поклонился и вышел из комнаты, потому что у меня еще было другое служение. And so now I went to the other side of the temple compound, up in the third floor of one building, and I was getting prepared to do my service. And then a few minutes later, I heard a voice calling my name from the bottom floor. Я прошел на другую сторону храмовой территории, зашел в одно из зданий, поднялся на 3-й этаж и начал уже готовиться к своему служению. И вот через несколько минут я услышал, как кто-то зовет меня снизу. And at that time, my brahmachari name from Prabhupada was Urukrama Das Brahmachari. Прабхупада меня назвал Урукрама Дас Брамачари. That was my name at that time. Тогда это было мое имя. Thank you. So, then I said, oh, I'm up here. And then the devotee who was calling me, actually it was Jayadvaita Swami. He was not sannyasi then, brahmachari. He was calling me. He said, oh, come immediately, Prabhupada is calling for you. Я откликнулся, я здесь наверху, и снизу этот преданный, которого звали Джайадвайта Свами, тогда он еще не был Махараджем, он был Брамачари. Он сказал, немедленно иди сюда, Прабхупада зовет тебя. I said, Prabhupada calling for me? Прабхупада зовет меня? And then he said, come immediately. Немедленно So I пойдем. ran down the stairs, 3 flights of stairs. Я сбежал все эти 3 пролета вниз по лестнице, And I was thinking, why is Prabhupada calling for me? думая все время, ну почему же Прабхупада зовет меня? So then I'm walking with him back to Srila Prabhupada's house, and then I'm asking him, can you tell me why is Prabhupada calling for me? И я шел с ним назад к домику Шрилы Прабхупады, и я все спрашивала, ты можешь мне объяснить, почему Прабхупада зовет Prabhupada меня? had thousands of disciples, У Прабхупады были 1000 учеников. And most of the disciples, they did not have the opportunity to sit directly with Srila Prabhupada. Mostly they were temple presidents and leaders of his society. And he knew them personally, by name and all of that. И у большинства учеников не было такой возможности сидеть рядом с ним и находиться рядом. В основном они были президентами храмов, он знал их по именам, но они были I was a далеко. simple brahmachari. А я был простым брамачари. So I didn't think that Prabhupada knew my name directly. Я даже не думал, что Прабхупада знает, как меня зовут. So anyway, he said, then this devotee was telling me, as we were walking, why he was sent to bring me back. Но этот преданный, когда мы шли назад, сказал мне, почему же его отправили за мной. And then he said, oh, after you left the room,
and Bhardraj started to chant again with the harmonium, then after a minute, Prabhupada asked, because, devotees were sitting around Prabhupada's bed, any word that would come from his mouth, immediately the devotees would listen to Prabhupada. So Prabhupada is lying there, and then he said, who was that chanting before? И этот преданный рассказал мне, что как только я ушел из комнаты, и Бхарадрадж вновь начал петь, через минуту Шрила Прабхупада спросил, кто пел до этого. Потому что, вы понимаете, преданные сидели вокруг кровати Прабхупады, и, естественно, стоило ему вымолвить хотя бы словечко, преданные тут же со всем вниманием слушали его. And then his secretary, Tamal Krishna Maharaj, and they said, oh, that's one of your disciples from America, Urukram Das Brahmachari. И тогда его секретарь Тамал Кришна сказал, это один из ваших учеников из Америки, Урукрам Дас Брахмачари. Oh, and then Prabhupada just stopped, the chanting continued. Затем Прабхупада замолчал, пение продолжилось. And then 1 or 2 minutes later, again, Srila Prabhupada said, who was that chanting before? А через 1 или 2 минуты Прабхупада вновь спросил, кто там пел раньше? And then again they told him, well, that was your disciple from America, Urukram Das Brahmachari. И они снова сказали ему, это был ваш ученик из Америки, Урукрам Дас Брахмачари. And then at that point, Tamal Krishna Maharaj sent Jayadvaita, go and bring him here, quickly. И тогда Тамал Кришна Махарадж послал Джаядвайту, иди и быстро приведи его назад. So as I was hearing this and I'm walking to Prabhupada's room, I became so joyful. И когда я услышала это по дороге в комнату Прабхупады, я так обрадовался, That Prabhupada wanted to hear my chanting. что Прабхупада хотел слышать, как я пою для He него. accepted my offering. Он принял то, что я предложил ему. And I felt so, like this is the ultimate perfection of my life. Это высшее совершенство в моей жизни. So I came back into the room, Я вошел в I paid комнату, my obeisances, поклонился. and then Bhardraj gave me the harmonium again. Бхарадрадж вновь дал мне гармонию, And I sang for Prabhupada. и я пел для Прабхупады. And I sang that Gurvastakam. И я пел Гурваштаку. And after that, just within some days, then Srila Prabhupada performed his final pastime and he left this world. И всего через несколько дней после этого Шрила Прабхупада завершил свои игры и оставил этот мир. And then it so happened that because Prabhupada had everybody knew, all the leaders knew that Prabhupada liked my chanting. So for the next couple of months in India, they put me in charge of deciding who will lead the different kirtans, the artiks, the Guru Puja, like this. And all the leaders and the sannyasis, they had to come to me and say, hey, Guru Prabhu, put me on the schedule. I want to lead this Guru Puja on this day. I said, oh, no, it's already taken, sorry. И так случилось, что поскольку все лидеры знали, что Прабхупаде понравилось, как я пою, в последующие пару месяцев меня поставили ответственным за тем, кто будет распределять, кто когда будет петь, кто будет вести какое арати и так далее. И всем саньяси приходилось приходить ко мне и говорить, эй, Урукрам Прабху, поставь меня там в расписание, я хочу в такой-то день вести Гуру Пуджу. А я говорил, знаете, это уже занято. So anyway, even though I'm very, very worthless and without any significant ability to serve my Gurudev, Srila Prabhupada, but he was very merciful and he accepted that offering of mine. So that is a very dear memory to me. Therefore I always
have a special mood in singing, especially on these kind of days, the Gurvastakam prayer. И даже несмотря на то, что я такой никчемный и не обладаю какими-то особыми способностями, Шрила Прабхупада был настолько милостив, что он принял тот дар, который я преподнес ему. Поэтому всегда, когда я пою Гурваштаку с тех пор, особенно в такие дни, у меня совершенно особое настроение. So on this day I just wanted to tell that story to all of you. В этот день я хотела рассказать вам So всем that you эту can know how историю, special is this Gurvastakam. чтобы вы поняли, насколько особая эта молитва All of you should learn Гурваштака. this prayer Вы все должны выучить эту молитву, because it's very deep meaning. And Vishwanath Chakravarti Thakur has put, if someone sings this prayer with devotion for their guru, then all perfection will be attained, he says. потому что в этой песне Вишванат Чакраварти Такур заложил очень глубокий смысл. И если кто-то будет петь ее, обращаясь к своему гуру от всего сердца, то тогда, как Вишванат Чакраварти Такур сказал, он достигнет всего совершенства. Shrimad Guru Ashtakamita Duchayar Brahme Muhurte Pratati Prayadna Yastena Vrindavan Nata Sakshat Sevaiva Labhyo Janaswanta Eva. Anyone who sings this prayer loudly and melodiously in Brahma Muhurta hour, what will happen? He will directly attain service to who? The Lord of Braja, Krishna. Yastena Vrindavana Nata Sakshat. The Nath, the Lord of Vrindavan. He will attain direct service to Krishna in Vrindavan. Тот, кто будет петь эту песню громко и мелодично в часы Брахмы Мухурты, тот непременно достигнет служения кому? Вриндавана Надху, то есть повелителю Вриндавана, самому Шри Кришне. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Shri Rupanuga Guru Varga ki jai, Gaura Premanande Hari Samsara Dava Nalalidha Loka Tranaya Karuna Ghana Ghanatvam Samsara Java Nalalidha Loka Tranaya Karuna Ghana Ghanatvam Samsara Java Nalalidha Loka Tranaya Karuna Ghana Ghanatvam Samsara Java Nalalidha Loka Tranaya Karuna Raptasya Kalyana Gunarthavasya Pande Gurosi Charanaravinda 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 Mahaprabhu ki Tadanrita Krita Parikramadram Manasodasena Mahaprabhu ki
Anitya Vadipramaya Asoseta Romanchakam Vasu Taranga Bhajo Vande Guru Sitaram Aravinda Romanchakam Vasu Taranga Bhajo Vande Guru Sitaram Aravinda 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 Shri Vigraharadhana Nityanana Shringaradhana Mandirajanayo Shri Vigraharadhana Nityanana Shringaradhana Mandirajanayo Yuktasya Bhaktam Chanindatopi Vande Guru Sitaram Aravinda Yuktasya Bhaktam Chanindatopi Vande Guru Sitaram Aravinda Chaturvidasi Bhagavat Prasado Sadhana Tirtam Hari Bhakta Sangam Chaturvidasi Bhagavat Prasado Sadhana Tirtam Hari Bhakta Sangam Ritaiva Kirti Vajadhasadaiva Vande Guru Sri Charanaravinda Ritaiva Kirti Vajadhasadaiva Vande Guru Sri Charanaravinda Radhika Navayodakara Madhurya Dila Gunaripanana Shri Radhika Navayodakara Madhurya Dila Gunaripanana Rakshana Sat Manolupasya Vande Guru Sri Charanaravinda Rakshana Sat Manolupasya Vande Guru Sri Charanaravinda Nityayuno Rati Keli Sridhai Jaya Vijati Ramachandra Nityayuno Rati Keli Sridhai Jaya Vijati Ramachandra Sarvadhyakshadati Vallabhasa Vande Guru Sri Charanaravinda Sarvadhyakshadati Vallabhasa Vande Guru Sri Charanaravinda 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 Sakshadhari Kena Samasta Shasai Rupastatyaga Vachati Sakshadhari Kena Samasta Shasai Rupastatyaga Vachati Puya Priyaiva Tasya Vande Guru Sri Charanaravinda Priyaiva Tasya Vande Guru Sri Charanaravinda Puya
Hare
Sri Bhaktivedanta Swami Mara Srila Prabhupada ki. Patita Pavana Srila Prabhupada ki. Jagat Gurudev Srila Prabhupada ki. Nityananda Shakya Vaishavatar Srila Prabhupada ki. Shri Rupanuga Guru Varga ki. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki. Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada, he came to save the whole world. Шрила Прабхупада приехал, чтобы спасти весь мир. All of us. Всех нас. We have been here in this material world for millions and millions of lives. Мы находимся здесь, в материальном мире, уже миллионы жизней. In forgetfulness of Krishna. В забвении о Кришне. We have forgotten Мы our забыли. relationship with Krishna. Мы забыли о своих отношениях с Кришной. We are conditioned souls. Мы обусловленные души. So, therefore, Maya Devi has captured us. Поэтому Майя Деви поймала нас. And we are suffering from the threefold miseries of material existence. И мы страдаем от тройственных страданий материального бытия. Birth after birth. Жизнь за жизнью. Janma mrityu jara vyadi. Birth, death, disease, old age. This is our situation. Рождение, смерть, болезни и старость. Вот наше положение. But Sri Krishna, he is very merciful. Но Шри Кришна очень милостив. He is an ocean of mercy. Он океан милости. And therefore he personally appeared on our planet 5,000 years ago. And he displayed his eternal pastimes. И поэтому он лично явился на нашей планете 5000 лет назад, и он явил эти игры. It's better to put when I'm saying my pranams. Лучше ее Otherwise it distracts from the... Лучше ее говорить, когда я предлагаю поклоны, иначе это просто So what did I отвлекает от say темы. just Итак, now? что же я только что сказал? What did I say? Что я сказал? We are all what? Мы же все что? We have to hear this very carefully. Мы должны слушать об этом очень внимательно, с верой. This is how we will realize this. Именно так мы сможем это осознать. Unless we understand this, we cannot understand how worshipable is our Gurudev. Пока мы это не осознаем, мы не сможем понять, насколько наш Гурудев достоин поклонения. How exalted that he came as the direct messenger of Krishna to save us. Мы не сможем понять, насколько он возвышен, мы не сможем понять, что он пришел как прямой посланец от Господа, чтобы спасти нас. If we understand this just once, we can never leave the lotus feet of our Gurudev. Если мы поймем это хотя бы однажды, мы никогда не сможем оставить лотосные стопы нашего Гурудева. Because Sakshad Haritvena Samasta Shastra, because he is direct manifestation of Hari, of Krishna. Потому что он непосредственное проявление Хари, Кришны. Krishna is coming to us in the form of Guru Tattva. Кришна приходит к нам в форме Гуру Татвы. It is Krishna who is actually delivering all living beings. Именно Кришна спасает все живые существа. It is his power, his potency, Guru Tattva. Это его энергия, его сила, Гуру Татва. As we told yesterday Как мы говорили about вчера, Baladev Prabhu. когда мы вели речь о Баладеве Прабху.
So it's very interesting that Srila Prabhupada celebrated Baladev Purnima, the day of Akhanda Guru Tattva, just before he got on the ship to come to the West. И очень интересно, что Прабхупада прямо перед тем, как он зашел на корабль, отпраздновал Баладева Пурниму, день Гуру Татвы, изначального гуру. And it just so happens that that same personality, Sri Baladev Prabhu, he descended in the form of Nityananda Shakti to empower Srila Prabhupada to deliver all the jivas. И так уж случилось, что та самая личность Шри Баладев Прабху не шел к Шриле Прабхупаде в форме Нитьянанда Шакти для того, чтобы дать ему силу выполнить эту миссию и спасти все дживы. You know, only Krishna can deliver the jivas. No one else can do this. Only Krishna can do this. Кроме Кришны, никто не может спасать живые существа. It is a function that is performed by the Supreme Lord Himself to Это deliver the jivas from material existence. спасать джив из материального бытия – это та функция, которую осуществляет только сам Верховный Господь лично. So therefore, when any jiva in this world, who is a very perfected Vaishnava, performs the function of Guru, it is actually Krishna himself who is performing that through that personality. Поэтому, когда какая-то джива в этом мире в образе возвышенного Вайшнава выполняет эту функцию спасать живые существа, становясь гуру, на самом деле это сам Кришна спасает живое существо через него. So that's why in the Gurvastakam the words are Sakshad Haritvena, means that he's non-different, he is directly manifestation of Hari. Именно поэтому в Гурваштаке используются эти слова Сакшат Дхаритвина, то есть он не отличен от Кришны, он его прямое проявление. And Krishna, in this form of Sri Guru, Sri Guru Tattva, he manifests millions and millions in unlimited forms to deliver the jivas. И Кришна в этой форме Шри Гуру, как Шри Гуру Татва, проявляет миллионы форм, бесконечное число форм, чтобы спасать дживы. But it is one single principle, Sri Guru. При этом это один единый принцип Шри Гуру. If a disciple can realize this truth about his Guru, that my Guru is Krishna coming to me, then that disciple can attain perfection, even in this life. Если ученик осознает эту истину о своем гуру, что мой гуру это сам Кришна, который пришел ко мне, тогда такой ученик может достичь совершенства очень быстро, даже в этой жизни. Therefore, the importance of worshipping Sri Guru, especially through the singing of these prayers, like Gurvastakam, can never be underestimated. How important this is, because through this, the disciple worships Guru and begins to realize and understand, oh, my Gurudev, he's Krishna himself coming to me. И поэтому никогда нельзя недооценивать важность поклонения Шри Гуру, в том числе и этими молитвами, потому что именно таким образом ученик начинает поклоняться своему гуру и осознавать ту важность, которую несет в его жизни духовный учитель. So there is many more things to discuss this evening, but now I want to hear one song of any Vaishnava song. Сейчас еще можно многое обсуждать, и мы будем это делать сегодня вечером, но прежде всего я хочу услышать какую-нибудь песню о вайшнавах.
Я так низко пал, в моем сердце нет ни капли любви к Шри Гуру Вайшнаву. Как же я смогу обрести служение Бхагавану? Мой ум, погруженный в мирские дела, мешает мне развить привязанность к Вайшнаву. День и ночь ведьма Майя душит меня петлей моих собственных корыстных желаний. Она совсем ослепила меня. Я бесцельно провожу время, служа людям, лишенным духовных интересов. Я понял, что мое единственное спасение — милость Вайшнава. Народ Тамадас молится: «О Вайшнавы, вы ни в ком не видите недостатков, поэтому прошу, спасите меня». Кирупе паибо сева муи дурачара Шри Гуру Вайшнавы рати нахайло амара.
Это очень поучительная песня. Sadhu kripa binayar nahika upai. Without the mercy of sadhus, saintly persons, there is no way to overcome Maya. Без милости саду, то есть святых, нет другого способа преодолеть Майю. Here in this song, Srila Narottam Das Thakur is expressing his own mood of feeling very fallen and unable to obtain the mercy of the Vaishnavas and attachment to the Vaishnavas. Здесь в этой песне Шрила Нароттам Такур выражает свое собственное настроение того, что он чувствует себя очень падшим и неспособным обрести милость Вайшнава. Shri Guru Vaishnavi Rati Nahoilo Amar. Oh, I have not obtained the affection, Rati, affection and attachment for Shri Guru and for Vaishnavas. Therefore, how will I ever be able to enter into actual bhakti seva, pure devotion? У меня нет рати к гуру и вайшнавам, то есть у меня нет к ним любви и привязанности. А поэтому как я когда-нибудь смогу обрести чистое служение в бхакти? Ashesha mayate man magana hoilo. Oh, ceaselessly, ashesha, that means all the time. My mind is completely absorbed, magana, in what? Maya, the illusory energy of the Lord. Мой ум без устали
постоянно погружен во что? Магана, в майю, в иллюзорную энергию. Vaishnavete leshmatra rati najanmiyo. Even a tiny fragment of rati for the Vaishnavas, it has not come in my heart. При этом даже крохотной частицы рати, любви, привязанности к вайшнавам не появляется в моем сердце. Vishai bhulya andha hoino divanishi. Because of this tendency to always be completely absorbed in Vishai, sense gratification, therefore I have entered into this condition of darkness. Из-за этой склонности постоянно быть погруженным в мирские наслаждения, я вошел в эту тьму. And I have become blind. И я слеп. And now, gale fangsa dite pire maya se pishachi. Pishachi means witch. Maya Devi, like a witch, who has put a noose around her neck. И вот теперь Майя Деви, пишачи, то есть как ведьма, она душит меня петлей, которую обвязала вокруг моей шеи. If only we could really understand our true situation. Если бы мы только могли действительно понять свое настоящее положение, Then we could lament like Narottam Das Thakur is doing. мы могли бы скорбеть так, как скорбит Нароттам Дас Такур. All of our Vaishnavacharyas write songs like this, of lamentation. Все наши ачарьи и вайшнавы пишут подобные скорбные песни. Because this is true feelings of their heart. Потому что это истина, истинные чувства их сердца. They feel directly that, oh, I am so fallen, I'm so much absorbed in the maya of this material world. Потому что они действительно чувствуют, что они настолько погружены в материальную иллюзорную энергию этого мира, что они настолько падшие. But especially they're writing these songs for us. Но в первую очередь они пишут эти песни для нас. This is written 500 years ago. Это написано 500 лет назад. Narottam Das Thakur was seeing into the future. That, oh, in the future there will be millions of Vaishnavas all over the world, and they will sing these songs, it will be very helpful for their bhakti. Нароттам Такур предвидел в будущем, что будет очень много вайшнавов по всему миру, и они будут петь эти песни, и эти песни будут очень полезны для их бхакти. All of our acharyas, they are like this. They are all thinking how to deliver the conditioned souls, how to help them to come to this path of pure devotion to Krishna. И все наши ачарьи таковы, все они думают только о том, как помогать обусловленным душам прийти на этот путь к Кришне. So therefore they write their songs, they write so many books for us. Поэтому они пишут для нас свои песни, они пишут для нас свои книги. And these are our treasures. И это наше сокровище. But we have to open up the treasure chest. Но мы должны открыть сокровищницу. And we have to take these gems and decorate our bodies with these gems. Забрать эти драгоценности и украсить ими свое тело. So, here he's telling that the only way that someone can defeat Maya is if they develop rati and affection for the Vaishnavas. И здесь Нароттам Дас Такур говорит, что единственный способ победить Майю – это развить рати, любовь и привязанность к вайшнавам. And then the sadhu will give his kripa, his mercy. И тогда саду будут давать свою милость, Sadhu kripa крипа. bina ar nahika upai. Without that mercy, no one can attain this perfection. Без этой милости никто не сможет обрести совершенство. So we should always try to remain in the association of the Vaishnavas. Поэтому мы всегда должны стараться оставаться в обществе вайшнавов. And we should properly learn to properly honor and respect
all Vaishnavas, even very newcomers to the pathway, that they are very special souls. И мы должны научиться правильно почитать всех вайшнавов, даже самых новеньких, потому что все они особые души. But especially we should learn to respect those who are senior, superior, more realized than ourselves. Но в особенности мы должны научиться почитать тех, кто старше, кто больше осознал, чем мы сами. And we should give up our tendency to find fault. И мы должны расстаться со своей склонностью искать недостатки. Because this comes from our conditioned nature. Потому что эта склонность – это следствие нашей обусловленной натуры. And also we should give up the association of others who find fault in the Vaishnavas, because this will affect our bhakti very much. И также мы должны перестать общаться с теми, кто ищет недостатки в вайшнавах, потому что это будет очень сильно влиять на нашу бхакти. There are 10 offenses to the chanting of the holy names of Krishna. Есть 10 оскорблений повторению святых имен Кришны. What is the first offense? И каково же первое? Sadhu ninda. Саду нинда. To criticize, to blaspheme against those who have dedicated their lives to chanting the holy names of Krishna. Критиковать и порочить тех, кто посвятил всю свою жизнь воспеванию святых имен Кришны. If someone hears that blasphemy and they don't protest, then they become affected, like infection, like a disease, like contamination. They become infected by this. И если кто-то слышит эту критику и не протестует, то тогда этот человек, он как бы заражается заразной болезнью. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has warned particularly about this offense called Vaishnav Aparad. И Шри Чайтанья Махапрабху в особенности предупреждал нас об этом оскорблении, которое называется Вайшнава Апарадха. Those who are Kanishta, on the lower level of Vaishnavism, they tend to always commit such aparads against Vaishnavas. This is the problem of the Kanishtas. But those who have come to Madhyam level, they feel very humble. They don't want to criticize, they don't want to find fault. They want to honor everyone. И каништха, те, кто находится на самом низшем уровне лестницы вайшнавизма, они как раз и склонны все время совершать это оскорбление и критиковать постоянно. Но те, кто уже достиг более зрелой стадии уровня Мадьяма, они всегда чувствуют себя очень смиренными, и они не склонны кого-либо обсуждать. So Madhyam Adhikar is very essential to strive for. Поэтому очень важно, чтобы мы стремились перейти на уровень Мадьяма. Otherwise we can be delayed and delayed in our spiritual progress life after life. Иначе наш духовный прогресс может откладываться жизнь за жизнью. So therefore we should learn how to associate with the Vaishnavas and to give up the association of those who criticize the Vaishnavas. Поэтому мы должны учиться общаться с вайшнавами, как подобает, и оставить общение с теми, кто критикует вайшнавов. Then our bhakti lata can grow. Тогда наша лиана бхакти сможет расти. Otherwise it can be destroyed. Иначе она может просто погибнуть. You know, Chaitanya Mahaprabhu called this particular type of offense, he called it hatimata, which means mad elephant offense. Знаете, как называл это оскорбление Шри Чайтанья Махапрабху? Он называл его хатимата, то есть безумный слон. Why he called it this? Почему он называл его именно так? He said, because if an elephant enters a garden where there is a very nice plant growing, and the elephant is in this furious mood, he may come and with his trunk he may pull that plant completely out of the ground and then throw it on the ground and trample on it. Потому что если бешеный слон попадет в сад, где растут прекрасно посаженные деревья и разные растения, то он просто может начать вырывать эти растения с корнем, и мало того, что он вырвет его из земли, так он еще начнет топтать это растение. So in Chaitanya Mahaprabhu's teachings to Rupa Goswami, this is what he told.
that if this bhakti lata becomes infected by this offense of Vaishnava Parad, it can be completely destroyed. Именно об этом Шри Чайтанья Махапрабху говорил в своих наставлениях Шриле Рупе Госвами. Он говорил, что если лиана бхакти заражается этой болезнью критики вайшнавов, то она может полностью погибнуть. So finally Narottam Das Thakur says, Adosha Darshi Prabhu Patita Udhar. Oh Prabhu, oh Vaishnav Thakur, you are Adosha Darshi. You don't see the faults in others. И, наконец, Нароттам Дас Такур говорит: «О Прабху, ты Адоша Дарши, ты не видишь недостатков в других». And you are Patita Udhar. You are the deliverer of the fallen souls. Ты Патита Удар, спаситель падших душ. Oh, now please deliver me. Narottam Das Thakur is praying. Пожалуйста, спаси меня теперь, молится Нароттам Дас Такур. So this is the beautiful song about how to worship the Vaishnavas. И это прекрасная песня о том, как нужно поклоняться вайшнавам. This is the most essential quality for a devotee. Это самое важное качество для преданного. Most essential. Самое важное. I can tell you a story, but I won't tell you in public like this. One story of Srila Gurudev, but another time I'll tell, where he emphasized this point very strongly. Я бы мог рассказать вам историю о Шриле Гурудеве, но сейчас на публике не буду передавать ее так открыто, но однажды он очень сильно подчеркивал важность этого момента. So today we are glorifying the very, very great general of Sri Chaitanya Mahaprabhu's army, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сегодня мы прославляем великого генерала армии Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилу Абхачарана Равинду Свами Прабхупаду. When I say A.C., then you just say A.C. If I say Abhacharana Ravinda, then you say Abhacharana Ravinda. Okay. So, Srila Prabhupada's name is called Abhay Charan. When he was born, he was given this name, Abhay Charan. Когда Шрила Прабхупада родился, его нарекли этим именем Абхачаран. And that means the fearless lotus feet of Krishna. Это означает бесстрашные лотосные стопы Кришны. Abhaya means no fear. Абхая означает нет страха. Anyone who takes shelter of the lotus feet of Krishna, they will become fearless. И любой, кто примет прибежище у лотосных стоп Кришны, станет бесстрашным. We have a song, Bhajohure Mana Sri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare. У нас есть эта песня Баджаху Ремана. So, this is written by Govinda Das Kaviraj, very great Vaishnav Acharya of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he is told there that, oh my dear mind, always worship the lotus feet of Sri Krishna, Abhay Charana Ravindare, because his lotus feet are fearless. Эта песня написана Говиндой Дасом Кавираджем, и он был великим спутником Махапрабху, и в этой песне он говорит, он проповедует своему уму: «О мой ум, всегда поклоняйся лотосным стопам Шри Кришны, потому что таким образом ты потеряешь весь страх, ты станешь бесстрашным». Sri Nanda Nandana, that personality, that Krishna, who is the son of Maharaj Nanda, oh my mind, always worship him, and then you will become fearless, because his lotus feet are completely fearless. Он говорит: «О мой ум, всегда поклоняйся именно этой личности, Шри Нанда Нандане, сыну Махараджа Нанды во Вриндаване, потому что тогда ты станешь бесстрашным,
точно так же, как бесстрашны его лотосные стопы. So this was our Srila Prabhupada, his name when he was a small boy. И так звали нашего Шрилу Прабхупаду, когда он был еще маленьким мальчиком. And from the beginning of his life, his father, Gaur Mohan De, taught him how to play the mridanga drum. И с самого раннего детства его отец Гаур Мохан Де учил его играть на мриданге. When Srila Prabhupada wrote his Krishna book, 10th canto, he mentioned in the beginning his dedication page to my father, Gaur Mohan De, a pure devotee of Krishna, who taught me how to play mridanga when I was a child. И когда Шрила Прабхупада писал свою книгу о Кришне, где он пересказывал 10-ю песню Шримад Бхагаватам, во вступлении, когда он писал посвящение перед этой книгой, он написал моему отцу Гаур Мохан Де, который учил меня играть на мриданге, когда я был маленьким ребенком. And then he said, and to my eternal spiritual master, Srila Bhaktivedanты Saraswati Thakur, who gave me everything. И моему вечному духовному учителю, Шриле Бхактиведанты Сарасвати Такуру, который дал мне все. So Srila Prabhupada's whole life, from his birth, it was directly arranged by Krishna that this eternal associate would come into this world to perform this magnificent service of spreading Lord Chaitanya's teachings all throughout the world. Шрила Прабхупада, вся его жизнь была устроена непосредственно Кришной, для того, чтобы он пришел в этот мир распространять учение о Шри Кришне по всему миру. And his whole life was a preparation for this. И вся его жизнь только готовила его к этому. You know, when the pure devotees come into this world, they are not completely conscious and aware of their eternal identities. Когда чистые преданные приходят в этот мир, они не полностью осознают ту свою вечную личность. Because of the Yoga Maya potency, they don't know what is their eternal identity in the spiritual world. Под влиянием энергии йога майя они не знают о том, какова их вечная личность в духовном мире. And they, in order for them to understand and feel how the conditioned souls in this world are suffering under the grip of Maya, so they also undergo in their life so many struggles. Для того, чтобы они могли совершенным образом понимать, как страдают здесь живые существа под влиянием майи, они тоже проходят через множество препятствий в своей жизни. And gradually they manifest more and more their purpose, their mission for being in this world. И постепенно они начинают проявлять все больше и больше ту цель, ту миссию, ради которой они пришли в этот мир. But there are symptoms, even in their childhood, that you can easily see this is not an ordinary person. Но есть признаки, по которым даже с раннего их детства можно ясно понимать, что это необычная личность. In Srila Prabhupada's case, he was so much inclined to worship Radha Govinda right from his childhood, because there were deities in a temple that his family was closely associated with, Radha Govinda deities. And Prabhupada was very inclined to worship them in his childhood. И Прабхупада уже с самого раннего детства был очень склонен к тому, чтобы поклоняться божествам Рады Говинды, которые обитали в храме по соседству с их домом. And when he was a small boy, he also became very attracted to Jagannath Rath Yatra.
А когда он был маленьким мальчиком, его также очень привлекла Джаганатха Радха-ятра. So in his neighborhood, where they were living in the city of Calcutta, Srila Prabhupada wanted to organize his own little children's Rath Yatra with a Jagannath cart and everything. And he did this. И в том городе, где они жили, Шрила Прабхупада захотел для всех ребят со своего района организовать детскую Радха-ятру, но с колесницами, джаганатхом и совсем как у настоящей большой Радха-ятры. И он это сделал. So who could know that in the future this little child would bring the huge Rath Yatra carts of Jagannath to all the major cities of the Western world? И кто мог думать, кто мог догадываться тогда, что этот маленький ребенок впоследствии привезет эти огромные колесницы Господа Джаганатха во все главные города мира. I was very fortunate in the year 1975 to actually be in this, in San Francisco, where the devotees had organized a huge Rath Yatra, which Srila Prabhupada sat on the cart in this parade. Мне невероятно повезло в 1975 году быть в Лос-Анджелесе на Радха-ятре, которую организовали местные преданные. И там были эти огромные колесницы Господа Джаганатхи, и Прабхупада лично сидел на одной из колесниц во время этого парада. And Srila Prabhupada, when he first came to America, he was himself, he told, he was like a beggar, wandering here and there, no fixed place of residence, for almost 1 year. Шрила Прабхупада рассказывал, что когда он только приехал в Америку, он был как нищий, он бродил туда-сюда, ему негде было жить, и так он провел целый год. But who could know that in that very same city, only 11 years later, 1976, he would sit on the Jagannath Rath Yatra cart with a huge festival of thousands of people, and he would sit and ride with Lord Jagannath down the main city street of New York City, 5th Avenue, which is world famous. It's like one of the main streets in the whole world in Prabhupada. Who would know that this mendicant sannyasi would sit there? What a glorious achievement of Prabhupada. И кто мог догадываться, что всего лишь 11 лет спустя Шрила Прабхупада вернется в тот же самый город во главе огромного парада Джаганатха Радха-ятры, который пройдет по 5-й авеню, и Прабхупада будет сидеть на этой царской колеснице Джаганатха рядом с ним и маршировать вниз по этой авеню, практически по главной улице всего мира. Кто мог знать тогда эту истину о нищенствующем саньясе? Какое огромное достижение! And actually Srila Prabhupada kept a diary when he was there in New York by himself. We have that diary. Every day he's entering into this diary what he spent, every single penny, and what letters he wrote, what he did, all of this. Шрила Прабхупада вел дневник в то время, когда он жил один в этом городе. И у нас есть этот дневник. Он записывал туда каждый день, каждое пенни, которое он потратил, каждое письмо, каждый звонок, который он совершил. How he struggled so hard every day, just trying to sell his books, to meet people, to find some way to give this Krishna consciousness, to establish it. Как тяжело ему приходилось каждый день, когда он пытался продавать книги, встречаться с людьми, пытаясь хоть как-то закрепиться, чтобы донести это сознание Кришны до людей. That in itself is a very great chapter
of this story. How Srila Prabhupada, all alone, was going, moving here and there, everywhere, and he didn't have a fixed residence. Это уже сама по себе огромная глава этой истории о том, как Шрила Прабхупада один-одинешенек переезжал с места на место. У него не было постоянного места жительства. Он был совсем один. There's a famous story by one man who actually met Srila Prabhupada at that time, because Prabhupada used to go and walk in the parks, sit on the park bench. And there's one man that came to the temple years later, and he reported that, oh, you know, your guru, I met him one time in this year, 1965, in this park. And he sat next to me on a park bench. We had a conversation. Есть знаменитая история о человеке, который встречался со Шрилой Прабхупадой как раз в то время, когда Прабхупада был еще один. Потому что Прабхупада тогда ходил по паркам. И вот много лет спустя этот человек пришел в храм и сказал: «Вы знаете, а я ведь встречался с вашим гуру. Постойте-ка, в году в 65-м. Я встретил его в парке, и он сидел со мной на лавочке. И мы беседовали с ним». So he was telling about their conversation. И он рассказал, о чем они тогда говорили. And Prabhupada was introducing himself. I've come from India. I have a great mission from my spiritual master. Прабхупада представился, он сказал: «Я приехал из Индии, у меня великая миссия, которую мне доверил мой духовный учитель». But how he was talking at that time, he was telling the man, I have many, many temples all over the world. И он рассказывал этому человеку: «У меня очень много храмов по всему миру. I have so many temples and also schools and farm projects all over the world. По всему миру у меня очень много храмов, школ, фермерских хозяйств». And the man was looking at Prabhupada. А этот человек смотрел на Прабхупаду. And then Prabhupada said, only time is separating me from this. И тогда Прабхупада добавил: «Только время отделяет меня от всего этого». So, Srila Prabhupada, the whole story, the whole history of how Srila Prabhupada started his movement in the West, how he struggled even in India before he left, how he received the opportunity to go on a ship across the ocean. This story, it will be sung, the glories of this story will be sung for thousands of years into the future. И эту историю о том, как Шриле Прабхупаде приходилось тяжело в эти первые годы в Америке, о том, как он боролся даже еще до того, как уехал из Индии, все ради того, чтобы в конце концов выполнить свою миссию. Вся эта история будет прославляться еще тысячи и тысячи лет в дальнейшем. So Srila Prabhupada was in India, and there's so much long history about how he went through his life as a householder. Шрила Прабхупада был в Индии, и на самом деле это длинная история о том, как Шрила Прабхупада жил свою жизнь. And then how he prepared himself and left his family life and came to Mathura, met our Gurudev, Srila Bhaktivedanты Maharaj, and how he took sannyas, all of these stories. Как он готовился, как он сначала был семьянином, потом оставил семейную жизнь, приехал в Мадхуру, встретился с нашим Гурудевом, как он получил саньясу. I will tell so many more stories on his appearance day, Я расскажу еще множество историй в день его which we явления, celebrate next week,
который weekend, мы будем праздновать в следующий понедельник, on the day after Krishna. прямо после явления And this is Кришны. also interesting that Srila Prabhupada was born on this day, the day after Janmashtami. И это тоже очень интересно, что Шрила Прабхупада родился как раз в тот день, который следует за Джанмаштами. This is called Nandotsav Day, Этот день называется the Нандотсав. day of the big festival of Nanda Maharaj. Это день, когда Нанда Махарадж устраивает огромный That праздник now his beautiful new baby son has been born. в честь того, что родился его прелестный новорожденный And he сын. held a huge festival. И в честь этого Нанда Махарадж устроил So огромный this is the day праздник. that Srila Prabhupada came into this И world. именно в этот день Шрила Прабхупада пришел в этот мир. And that day that he was born, it was also the day that, or not the day, but that year, was the time when Srila Bhaktivinoda Thakur had written the first book in the English language about Lord Chaitanya Mahaprabhu and his life and teachings. And he sent it that same year, 1896. He sent it to the West, same year that Prabhupada was born. И в тот же самый год, когда родился Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Такур написал первую книгу о Шри Чайтанье Махапрабху, его жизни и его учении на английском языке, и он впервые отправил это за границу. And also, Srila Bhaktivinoda Thakur predicted in that book that in the near future, a very great general of Lord Chaitanya's army would come and would take these teachings all over the world. И в этой книге Шрила Бхактивинода Такур предсказал, что уже в недалеком будущем придет великий генерал армии Шри Чайтанье Махапрабху и распространит это учение по всему миру. So that person is none other than our Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И это никто иной, как наш Шрила Ача Бхактиведанты Свами Прабхупада. So I want to tell a little bit about his journey because today is the day that he began his journey. Я хочу немного рассказать о том, как он путешествовал, потому что сегодня как раз тот день, когда он начал это путешествие. Prabhupada was in Radha Damodar temple and he was preparing by translating Srimad Bhagavatam. Прабхупада жил в храме Рада Дамодар, и он готовился к этой миссии тем, что он переводил Шримад Бхагаватам. When you come to Vrindavan, you will see that very same rooms that Srila Prabhupada lived in. Когда вы приедете во Вриндаван, вы увидите те самые комнаты, в которых жил Шрила Прабхупада. Very ancient temple, hundreds of years old. Very simple rooms. Srila Prabhupada spent 3 years there. Это древний храм, и комнаты там очень простые, но Шрила Прабхупада провел там 3 года. And like I told the other day, he prayed and prayed to Srila Rupa Goswami and the other Goswamis for their mercy so that he could do this great service to his spiritual master. Как я уже говорил, он постоянно молился Шриле Рупе Госвами и всем остальным Госвами о том, чтобы они дали ему милость, и он смог выполнить ту задачу, которую возложил на него его духовный учитель. So somehow Srila Prabhupada was trying to find a way that he could now travel to the Western countries and preach this message because his guru had given him this order to do this. И каким-то образом Шрила Прабхупада пытался найти способ, чтобы он мог поехать и добраться до западных стран, чтобы привести туда это учение. Именно ведь об этом его просил его духовный учитель. And he struggled very hard to translate, to type, to bring this to printers in Delhi, somehow or other, to prepare these first books. He did barely had enough money to eat, but yet he produced these books, Srimad Bhagavatam.
И он претерпел очень многое, чтобы перевести, набрать, довести до печатников эти книги, чтобы издать эти первые книги Шримад Бхагаватам. Ему практически было нечего есть, но тем не менее ему удалось сделать так, что эти книги вышли в свет. But now he wanted to go to the west. И вот теперь он хотел ехать на запад. And he was already in his 70s. А ему было уже больше 70. But he was absolutely determined to carry out the order of his spiritual master. Но он был абсолютно решительно настроен выполнить приказ своего духовного учителя. So, at first, there was some opportunity came that he could go to Japan. И вначале появилась возможность, чтобы он смог отправиться в Японию. Did you ever hear about that Вы before? когда-нибудь слышали об этом раньше? Yeah, it's in his biography. Об этом написано в его биографии. So, Srila Prabhupada was going to take any opportunity to go outside of India to preach. И Шрила Прабхупада собирался использовать любую возможность, чтобы выбраться из Индии и проповедовать. So, now, he began to prepare an entire book just for the mentality of the Oriental people. И теперь он начал готовить целую книгу в соответствии с менталитетом восточных людей. And he selected a chapter from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which is describing the autumn season in Vrindavan. И он выбрал целую главу из 10-й песни Шримад Бхагаватам, которая описывает осень во Вриндаване. It's a very picturesque description of how the autumn season comes and the rains come and Vrindavan becomes very pure with all the ponds of water like this. So he selected this because he knew that the Oriental people, they like nature. Это очень красочное описание того, как приходит осень, как начинаются дожди, как воцаряется во Вриндаване эта свежесть, повсюду лужицы воды, и все так красиво. И он выбрал именно это описание, потому что он знал, что восточные люди очень любят природу. So he made a book. И он сделал книжицу. And he got some artists to paint paintings for that book, depicting the different scenes in Vrindavan. И он даже нашел художника, который нарисовал обложку к этой книге, где были изображены различные сезоны, времена года во Вриндаване. So he made all that effort. He made Он all that все effort. эти усилия приложил. But then, somehow, the opportunity failed, it fell through, and he was not able to go. Но так или иначе, эта возможность испарилась, и он так и не смог поехать. Because that was not Krishna's will that he would begin in Japan. Потому что Кришна не хотел, чтобы он начинал с Японии. But that same literature that he made was in his rooms in the Radha Damodar temple. And later, when Prabhupada was sending the first devotees to preach in China, they took that manuscript and they produced a book. They got also artists from China to paint very beautiful in Chinese style art paintings. So that book was produced Но затем and translated into Chinese language as well. Но затем, впоследствии, когда Шрила Прабхупада уже отправлял своих учеников проповедовать в Китай, эта книга, которая все это время пролежала в его комнатах в Рада-Дамодаре, ученики взяли этот манускрипт, подготовили, нашли художников, китайцев, которые нарисовали прекрасную обложку в китайском стиле, и потом они даже перевели эту книгу на китайский. And you can see that book with all the paintings in Chinese style art. И можно видеть эту книгу и сейчас со всеми этими иллюстрациями в стиле китайского I изобразительного can't remember the искусства. name of the title. Я не помню, как But она something называется. Свет Бхагавата. The Light of Bhagavata. Yes, yeah, the light of Bhagavat. The light of the Bhagavat. That Yeah. was the title Prabhupada Свет gave it. Бхагавата. Да, именно это название дал Прабхупада. So, now, Srila Prabhupada was trying to find a way to go to America. И вот Шрила Прабхупада
искал способа добраться до Америки. Because he knew that if he could capture the Americans, then he could capture the whole world. Потому что он знал, если ему удастся завлечь американцев, тогда он сможет завлечь весь мир. Because at that time, they were the most powerful country. Потому что на тот момент это And была most самая influential all over the world. влиятельная по всему миру страна. So, Srila Prabhupada had met different people, and he happened to have met one very nice Hindu lady who was very religious, but she was also a very big business magnate. She owned an entire shipping company with huge ocean-going vessels for shipping, called Scindia Steamship Navigation Company. И Шрила Прабхупада ходил, встречался с разными людьми, и так случилось, что он встретился с одной очень религиозной женщиной индуской, но в то же самое время эта женщина была магнатом, целым настоящим бизнес-магнатом, владельцем огромной судоходной компании, у которой лайнеры бороздили океаны. И эта компания называлась... Scindia Steamship Navigation Company. Хорошо. You can say that. Scindia Scindia Steamship Steamship Navigation Company. Судоходная компания Scindia. Пусть будет так. So it was a shipping company, and they owned a few different ocean vessels that traveled back and forth around the world, shipping with big shipping containers. И это была судоходная компания, чьи суда ходили по морям и океанам, доставляя огромные грузовые контейнеры во все страны мира. So, Srila Prabhupada approached this lady. Her name is Sumati Murarji. И Шрила Прабхупада обратился к этой женщине, которую звали Сумати Мураджи. And we have videos of her telling the story. И существует видео, когда она рассказывает эту историю. She passed away just recently. Она ушла не так давно. Very old she was. Была очень старой к этому моменту. So on the video, you can see she's telling the story of how Srila Prabhupada came to her and requested her that you please help me to go to America. И на этом видео можно увидеть, как она рассказывает историю, как Шрила Прабхупада подошел к ней и сказал: пожалуйста, помогите мне уехать в Америку. She liked Prabhupada very much. Прабхупада ей очень нравился. She had a very special attraction for this particular sannyasi sadhu. Ее очень притягивала именно к этому саньяси саду. And she had hosted him also in her house in Bombay. И она также приняла его в своем доме в Бомбее. So then Srila Prabhupada requested her, И тогда Шрила Прабхупада попросил ее. and she said, Swamiji, Она сказала: Свамиджи, you are a very old man. вы уже такой пожилой человек. It will be very dangerous for you to go there all alone. Это же так опасно вам плыть одному так далеко. And Western countries, they are very hard. Западные страны такие жесткие. What you will do? Что вы там будете делать? Srila Prabhupada said, my Guru Maharaj, he has given me this order. I must carry this out. I must do this. А Шрила Прабхупада ответил: мой Гуру Махарадж повелел мне сделать это, поэтому я просто обязан это And сделать. she said, all right, Она сказала: ну ладно, I will arrange. я все организую. So that lady, she arranged for Prabhupada to leave on this ship from Calcutta, from the port of Calcutta, going all the way around India, and then coming up through the Suez Canal, then going into the Mediterranean Sea, and then across the Atlantic Ocean to New York, Boston and New York. И она устроила все так, что Шрила Прабхупада смог отплыть на этом корабле из Калькутты. И этот корабль должен был обогнуть всю Индию,
затем через Суэцкий канал выйти в Средиземное море, и оттуда уже через Атлантику в Бостон и в Нью-Йорк. So as I said, it was not a passenger ship, it was a steamship. Но, как я уже говорил, это был грузовой корабль, совсем не пассажирский. But the captain of the ship was given instructions by her that she should facilitate this old sadhu. Но она повелела капитану корабля разместить этого старого саду. So they arranged that Prabhupada had one room on the ship. И было устроено так, что у Прабхупады была комната на этом корабле. And the captain was very friendly to Prabhupada. А капитан относился к нему очень дружелюбно. And Prabhupada would walk on the ship and chant his Harinam. Прабхупада ходил по кораблю и повторял Харинаму. So they became very friendly to one another. И они преисполнились друг другу дружеских чувств. So on this day, in 1965, Srila Prabhupada walked up the plank И в этот to день, board the ship. в 1965 году, Шрила Прабхупада взошел по трапу на корабль With an old suitcase in his hand, со стареньким чемоданчиком в руке an umbrella, и зонтиком, simple rubber shoes, в простых резиновых тапочках. and he boarded the Jaladuta. И он зашел на борт Джаладуты. And this ship was named Jaladuta, which means messenger on the water. И само название этого корабля было очень знаменательным. Посланец на воде. Just imagine. Просто представьте Krishna себе, arranged Кришна that все the ship that организовал. would carry him, the very name of the ship, is messenger on the water. Что даже само название корабля, на котором он плыл, посланник на воде. There was never ever in the history of the Earth planet, practically speaking, a messenger that crossed the ocean like this messenger. Практически во всей истории человечества не было такого посланца, который пересек бы океан так, как пересек этот океан именно этот посланец. What was this messenger bringing? What was his message? То послание, которое вез этот посланник, The very greatest knowledge ever known in this world. величайшее знание, которое когда-либо было известно этому миру. The message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Послание о Шри Чайтанье Махапрабху. The teachings of Srimad Bhagavatam. Учение Шримад Бхагаватам. This Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Философия Гаудия Вайшнава. So, Srila Prabhupada came onto the ship Шрила Прабхупада взошел на корабль, and the ship set sail. и корабль отчалил. And it came down to the tip of India. И он подплыл к Southern самой южной оконечности Индии, It's called Cape Comorin. мыс Каморе. And Prabhupada got off the ship there. Прабхупада сошел They там с had a корабля, brief stop. у них была короткая остановка. And they boarded the ship again. Затем он вновь зашел на корабль. Now, as they came on the other side, going back up toward the Suez Canal, there was very stormy weather. И когда они огибали Индию по направлению к Суэцкому каналу, была очень штормовая погода. I'm pretty sure it was there. Actually, I'll have to check again. If it was there, or if it was in the beginning of the Atlantic. Я почти уверен, что это случилось там, но на самом деле нужно еще раз проверить, чтобы точно утверждать, там ли это произошло или тогда, когда он вплывал в Атлантику. В Аравийском море, Arabian Sea. Yeah, Arabian Sea. So, during that time, there was very huge waves and storm, and the ship was going so, very great force here and there. Был сильнейший шторм, огромные волны, и корабль болтало
его носило этими великими силами во все стороны. Prabhupada kept a diary on that ship. It is now printed as the Jaladuta diary, so we know what he was doing each day. Прабхупада на этом корабле тоже вел дневник, и сейчас он опубликован под названием «Дневник на Джаладуте». But for 9 days, 8 or 9 days, no entry in his diary. Он Just каждый a день, line across the page. он каждый день писал то, что он делает, но 8 или 9 дней не было никаких записей, просто линии на страницах. And later, when Srila Prabhupada started his movement, he told the story of what happened on the ship, that actually he had very severe chest pains and heart attack. И, And for 8 days, he didn't eat anything, and he was just in his room. И позднее, когда Прабхупада уже основал свое движение, он рассказал своим ученикам о том, что на самом деле произошло на корабле. Он рассказал, что у него была сильнейшая боль в груди, сердечный приступ, и 8 дней он ничего не ел и не пил, и просто лежал в своей комнате. Then at the end of that 8 days, he wrote, and you can see his handwriting is shaking. He said, I have passed through very great difficulty, but only by the mercy of Krishna I survived. И в конце 9-го дня он дрожащей рукой написал: «Я преодолел огромное испытание, и только по милости Кришны я смог выжить». But when he described later on to his disciples, he actually told that Krishna came to him. И когда позднее он описывал происшедшее своим ученикам, он сказал, что на самом деле к нему приходил Кришна. He had an actual vision of Krishna came to him. Он действительно видел, как Кришна пришел к нему. And Krishna was sitting in a boat, Кришна сидел на корабле. like a rowboat. Он сидел в лодке, в весельной лодке. And this boat was in front of the big ship. И эта лодка была прямо перед огромным кораблем. And with Krishna were his incarnations in this boat. И в этой лодке сидели Кришна и все его инкарнации. And Krishna was telling him, "Oh Abai, don't be afraid." А Кришна говорил ему: «О, Абай, не бойся». And Krishna personally saved his life. И Кришна лично спас его жизнь. Yes. After that, Srila Prabhupada writes, "Today I cooked khichdi." После этого Прабхупада пишет: «Я сегодня приготовил кичри. Some strength is now coming. Силы возвращаются ко мне». So, Srila Prabhupada wrote a prayer on that boat. На этом корабле Шрила Прабхупада написал молитву. I'll tell the prayer in more detail on his appearance day. В день его явления я расскажу об этой молитве подробнее. But it's a prayer to Krishna. Это молитва Кришне. Krishna tava punya habibai. He's saying, oh my dear friend Krishna. О мой дорогой друг Кришна. He said, that if you help me in this great mission that my spiritual master has given to me, because my spiritual master is most intimate maidservant of Srimati Radharani, then Radharani will be pleased with you, Krishna. Он говорил: «О мой дорогой друг Кришна, если ты поможешь мне выполнить ту великую миссию, которую возложил на меня мой духовный учитель, потому что мой духовный учитель — это служанка, очень близкая служанка Шримати Радharani, то если ты поможешь мне, то Шримати Радharani будет очень довольна тобой». Radharani Kushi Habe. Srimati Radharani will be pleased with you, O Krishna. Радharani Куши Хабе. Шримати Радharani будет очень довольна тобой, о Кришна. Srila Sridhar Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj read this, and
then he told the meaning. What is hidden in those words? Шрила Бхактивиданты Махарадж прочел эту молитву, и тогда он объяснил, какой смысл заложен в этих словах. So, very intimate prayer. Очень сокровенная молитва. And he's expressing his separation from Krishna in that prayer. В этой молитве он выражает свою разлуку с Кришной. And then Janmashtami Day came, И вот настал день Джанмаштами. and they had now reached the Atlantic, Они как раз достигли Атлантического океана and they went across the vast Atlantic Ocean. и стали пересекать этот огромный Атлантический океан. And Prabhupada organized a feast on the ship, and the captain took part, and the other workers on the ship, they took part, and he held kirtan and spoke of the glories of Shri Krishna and his birth. А Прабхупада устроил на корабле пир. В этом принял участие капитан и другие моряки, и Прабхупада рассказывал о славе Кришны и его рождении. And the day after was his own appearance day, but I'm sure he was only glorifying Shri Krishna and Nanda Maharaj. На следующий день был день его явления, но я уверен, что он-то там прославлял только Кришну и Нанду Махараджа. And when they were going across the Atlantic Ocean, the captain, who had crossed the ocean many times, he said, "Oh, Swamiji, I have never seen in my life such a calm Atlantic Ocean." И когда они плыли по Атлантическому океану, капитан, который уже пересекал океан неоднократно, сказал: "Ну, Свамиджи, я никогда не видел такого спокойного Атлантического океана." So Krishna had arranged everything. Кришна все устроил. Finally, they reached Boston Harbor. Before they were going to get off in New York, they stopped first in Boston. And that was the first time that Srila Prabhupada came off the ship onto the soil of America and looked at everything. И, наконец, они достигли Бостонской гавани, и там была остановка, прежде чем они поплыли дальше в Нью-Йорк. И Прабхупада именно там впервые вступил на американскую почву, и он ходил и оглядывался там по сторонам. And there, he had his chance to see what is this Western countries. И там ему наконец удалось увидеть, что же такое эти западные страны. This personality who was a pure Vaishnava, so highly cultured, now he's seeing the degradation of the West. Эта личность, чистый вайшнав, высокой культуры, теперь видит всю деградацию западного мира. And he carefully studied the people, their faces, everything there. Он внимательно изучал все окружающее, людей, их лица. And then he wrote another prayer, Там он написал еще одну молитву, right there on the ship. прямо там на корабле. In Bengali, he wrote it. Он написал ее на бенгале. And it is called Markane Bhagavata Dharma, preaching Bhagavad Dharma in the Western world. Эта молитва называется «Проповедь Бхагават-дхарма на Западе». And he said, "Oh my dear Krishna, О мой дорогой Кришна, I don't know why you brought me here, я не знаю, зачем ты привел меня сюда, to these horrible Western countries. в эти ужасные западные страны. But I know you must have some purpose. Но я знаю, у тебя наверняка есть какая-то цель. But I see that all the people here, they're covered very heavily by the modes of nature, passion and ignorance. How will it be possible for them to understand this message?" Но я вижу, что все люди здесь очень сильно покрыты этими качествами материальной природы, страстью и невежеством.
Как же они смогут хоть как-то понять это послание о тебе? Did you tell passion and ignorance? Uh-huh. So, but then Srila Prabhupada said, oh, but you have told in Srimad Bhagavatam that if people hear this message, Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana, he quoted these verses, that gradually their hearts will be completely purified. И дальше Прабхупада продолжает. Но ведь ты сказал в Шримад Бхагаватам, что если люди услышат это послание о тебе, и он процитировал стихи из Шримад Бхагаватам, то тогда постепенно их сердца очистятся, и они смогут понять. So this prayer also, such incredible emotions Prabhupada is expressing there in this prayer. И в этой молитве Прабхупада также выражает невероятные эмоции. So Srila Prabhupada arrived in New York City. He got down from the ship. Шрила Прабхупада прибыл в Нью-Йорк, он сошел с корабля. And there was one person there to greet him. Там был один человек, который приветствовал его, встречал его там. Who brought him to the bus station. Он привел его на автобусную остановку. Because Prabhupada had a contact not far from New York City in a small town, Butler, Pennsylvania. Потому что у Прабхупады был знакомый недалеко от Нью-Йорка, в маленьком городке в Пенсильвании. So he rode on the bus out of the city, across the countrysides, to this little town in America. И он сел в этот автобус и поехал по деревушкам в этот маленький городок в Америке. And he was greeted there at the bus station in that little town by Sally Agarwal, who was married to an Indian person named Agarwal, who Srila Prabhupada had met the father of that Indian person in Mathura when he was staying there at Keshavji Gaudiya Math. So that is where he was hosted the first time. И там его встретил на автобусной остановке Селли Агарвал, то есть американец, который был женат на индианке. И отца этой индианки Шрила Прабхупада встречал, когда он еще жил в Кешаваджи Гаудия Матхи в Мадхуре. И именно так у него появилась какая-то ниточка в Америке. So now he began to live in a place which was a rented room in this organization called YMCA. It's all over Western countries, Young Men's Christian Association. И он стал жить в небольшой комнатке, которую он снимал в организации молодых христиан в Америке. Она называется YMCA. And it was a few blocks away from the house of Sally Agarwal, so Prabhupada would walk back and forth each day a couple times, and he would cook there. И это было всего в паре кварталов от дома Селли Агарвала. И Прабхупада несколько раз в день ходил туда-сюда от их дома к собственной комнате, и в его доме он готовил. And that lady, Sally Agarwal, we also have her speaking on video, her memories of how wonderful it was to live with Prabhupada coming every day. И эта Her женщина, experience of that. жена этого Селли Агарвала, она также говорит в видеоинтервью о том, как чудесно было жить рядом с Прабхупадой, когда он приходил и готовил в твоем доме несколько раз в день. And that's where the first photos were taken of Srila Prabhupada in America. И это были первые фотографии Шрилы Прабхупады в Америке. Because they had a newspaper article that, oh, we have this Indian Swami staying in our town. Потому что тогда об этом даже написали в газете. О, у нас в нашем городке живет индийский свами. And Prabhupada also gave some lecture at one place. И однажды Прабхупада даже дал там лекцию. So we have that picture from that newspaper article. И у нас есть эта фотография из газетной статьи. And we have another photo of Srila Prabhupada, who is sitting, and the son of Sally Agarwal
named Braj, little boy, he was just learning how to take his first steps. And Srila Prabhupada is holding his hand. And Prabhupada smiles. He's like, he's holding the hand of this child and he's enjoying, along with the family, the first steps of this boy. Еще одна фотография есть с сыном этих хозяев. Этого сына звали Врадж, и он как раз тогда учился делать свои первые шаги. И вот Прабхупада на этой фотографии держит его за руку, и он наслаждается этим общением с ребенком как член семьи. And none of them could really understand who is Prabhupada, who is this person. И никто из них на самом деле не понимал, кто же такой Прабхупада. But Sally Agarwal had so much affection for Prabhupada. Но Салли Агарвал так сильно любила Прабхупаду. She said, I felt like he was my grandfather. Она говорила, я его любила как дедушку. And every day he would cook. And he cooked for our whole family. И он каждый день готовил для всей ее семьи. And then she said, and whenever he smiled, his smile was oceanic. И она говорила, каждый раз, когда он улыбался, его улыбка была огромной, как океан. Oceanic. Огромная, как океан. She repeated it twice. Она дважды повторяла это. And then she thought that those days when he stayed with us, I think that I never enjoyed anything in my whole life as much as I enjoyed him. Затем она задумалась и сказала, те дни, когда он жил с нами, мне кажется, я никогда ничем в своей жизни так не наслаждалась, как тем общением с ним. So Prabhupada stayed there a short time, maybe 3 weeks or something, but he only had a visa for something like 3 months. So he was very determined. I'm going to New York City and I am going to start this movement. So he left from there. Прабхупада жил там очень недолго, всего недели 3, но виза у него тогда была всего 3-месячная. И поэтому Прабхупада был настроен очень решительно. Он сказал, я обязательно должен поехать в Нью-Йорк и начать свое движение. So from there, the whole story unfolds. И вот там началась вся история. We will hear that on Prabhupada's appearance day. И об этом мы будем слушать в день явления Прабхупады. So in this way, Srila Prabhupada, he came to save all of us. И таким образом Шрила Прабхупада приехал, чтобы спасти нас всех. Everyone sitting in this room right now has been saved by Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада спас всех нас, кто сидит сейчас в этой комнате. And of course, I have to mention that in this country of Russia, Srila Prabhupada personally came. И, конечно же, я просто обязан упомянуть, что в эту страну Шрила Прабхупада тоже лично приезжал. And that's why we have Krishna consciousness movement here. И именно поэтому здесь у нас есть движение сознания Кришны. Only a few days he stayed in Moscow. Он жил в Москве всего несколько дней. He initiated one devotee. Он дал посвящение всего одному преданному. Ananta Shanti gave him that name. Он дал ему имя Ананта Шанти. And that devotee, by Krishna's will, he went all over Russia and he preached about Krishna. И по воле Кришны именно этот преданный проехал по всей стране и проповедовал имя So Кришны. this was the power of the pure devotee of Krishna. Такова была сила чистого преданного Кришны. Gaur Premanandi. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Shri Nityananda Prabhu ki Jai. Shri Panchatattva ki Jai. Samveda Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So now we will see a drama. Теперь у нас спектакль. And we'll just chant until they get ready. И мы попоем до тех пор, пока актеры не подготовятся. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Oh Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Oh Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Oh Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Oh Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. 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 Jai Gaur Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Shila Bhaktivedanты Swami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Jagat Gurudeva ki jai. Patita Pavana Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Dien of what? Living? Отъезда. День отъезда Шрила Прабхупада ки джай. Окей, драма. Начинаем. Вам не видно будет, идите сюда.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама. Гурудев, Да, Манас Прабху. Мой дорогой ученик, что ты хотел? дорогой Гуру Махарадж, я решил. Я хочу открыть вам сердце. О, Кришна Бхагаван! Наконец-то я дождался этого момента! Дорогой Гурудев, Да, говори. я проголодался. Проголодался? Это все, что ты хотел мне сказать? Ну, вообще-то да. Ну, Гуру Махарадж, ну, может быть, сегодня мы уже что-нибудь поедим? Манас Прабху, будь терпеливым. Мы постимся только первый месяц. Ну, Гуру Махарадж, ну вы же океан милости. Ну, пролейте на своего любимого слугу капельку. Капельку? Чуть-чуть. Не знаю я. Капельку. Чуть-чуть, Гуру Махарадж. Капельку. Ну хорошо. Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама. Гуру Махарадж, ну тут же всего одна рупия. Я вижу. Харе Кришна. Ну, Гуру Махарадж, ну, может быть, для вашего любимого ученика у вас есть какая-то особая милость? А для моего самого любимого ученика мои особые к тебе благословения. Спасибо. Долго не задерживайся. Ну, Гуру Махарадж, ну, Гурудев, ну, океан милости. Ну, прям отвалил так отвалил. Целая рупия. Что мне с этой рупией делать в этой забытой Богом деревне? О! Так. Мури у тебя почем? 1 рупия. Миши почем? 1 рупия. Как? Кто учил тебя торговать? Ги рупия, Мури рупия, Миши рупия. Все по 1 рупии. Мури рупия. Ги рупия. Да, все по 1 Миши рупии. рупия. Да у тебя вообще нормально все с головой? И ги рупия, и Миши рупия, и Мури рупия. Вот так вот. Окей. Вот это мне, пожалуйста, на все. Ну, до скорой встречи. Гуру Махарадж, Гурудев, смотрите, что я для вас принес. Что ты там принес? Разве вы не видите? Это же чистейший ги. Где ты его взял? Ты кого-то ограбил? Как вы могли такое обо мне подумать? Вы же сами дали мне рупию. А что я еще могу подумать? Насколько я помню, в моей деревне килограмм ги стоит 50 рупий. Ты точно кого-то ограбил? Махарадж, но вы не понимаете. Поймите, эта деревня — обитель самой богини процветания. Это она тебе продала? Да нет же, там просто все по 1 рупии. Ги рупия, Мури рупия, Миши рупия. Все по одной? Да, благословенное место. Собирайся, Манас. Мы немедленно уходим. Почему? Подождите. Манас Прабху, ты не понимаешь. В том месте, где все по одной цене, там царь дурак. Ну что, подумаешь, дурак. Здесь нас не ждет ничего, кроме одних проблем. Пойдем отсюда, я тебе говорю. Никуда я не пойду. Не пойду. Я решил... Не пойдешь? Нет, я решил остаться здесь. Каждый день я буду кушать гири с
стану большим, сильным, толстым, здоровым. И, между прочим, лучше смогу служить вам. Если вам надо, вы идите. А я тут еще задержусь. Ну хорошо. Это твой выбор, но помни, если с тобой что-нибудь случится... Ваше благословение всегда со мной. Да, просто вспомни обо мне, и я приду. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рам, Рам. Харе Кришна. Стой! Куда ты идешь? В такое жаркое время суток! Ты что должен делать? А ну-ка, сядь сюда! Все обманывают, тут обманули. А ты присядь! Сядь сюда! Вот что ты должен делать. С любовью! Давай! Царь! Подожди ты! Хватит! Обманули меня! Обманули! Да ладно! Да, горе у меня, горе Ой, большое! большое Да. горе! Ой, вот такое большое горе! Вот такое вот большое горе! А вот такое Да. большое горе! Это большое! Ограбили меня, царь, ограбили! Кто посмел ограбить моего подданного? Ну, ты его видел? Царь видел! Да как не видел-то? Спину видел только! Да зачем спину, а лицо кто видел? Ты знаешь, что он толстый, вот такой у него живот. Ой, Вот такой. и что же? Вот, царь, найдите его, найдите. Стража! Стража! Надо найти этого. Он такой... Он толстый. Вот он... Нет. Он... Нет. Ну-ка поищи его там, сходи. Ну-ка, наклонись ниже. Вот. Наверняка негодяй спрятался, да не там ты ищешь что. Ну-ка за угол загляни. Худой отойди. Там толстого ищи. А? Найду негодяй. Вот ты негодяй! Вот мы тебя нашли! Ты чё, грубиян? Грубиян? Хватит! Это ты грубиян! Грубиян! Не строй из себя утку! Ты же толстый! Толстый что? Ну толстый должен быть! Казнен! Казнён? Немедленно! Но не раньше, чем через час. А почему это не раньше, чем через... Да потому что толстых рано не казнят. Вот. Будешь казнять? Грубевка. Ты прав. Царь-то. Да. Правду? Прав. Гурудев! Гуру Махарадж! Где же вы теперь? Спасите меня! Гуру Махарадж! Гурудев! Объясни мне, пожалуйста, о мудрейший, что у тебя здесь происходит? Что у меня может происходить? Толстый! Не видишь, что ли? А толстый? Это толстый. Он должен быть казнен. Казнить этого несчастного толстяка? Конечно! За что? Немедленно казнить! Через За час! что? Ну что? Да потому что он толстый. Ну толстый, да. Да. Ничего не да! Толстый!
возьмем. Но не раньше, чем через час. Тогда казни меня, царь. Казни меня. Ты сумасшедший, что ли? Нет, но я астролог. Ну и что? А он толстый. Я астролог. Ну что ж ты астролог, да почему тебя-то я должен казнить? А потому что сегодня наилучший день, чтобы умереть. Ну с какой стати? Сегодня какой-то особенный день, что в этот день надо умереть. Да, царь, ты не понимаешь. Кто умрет в этот день, сегодня и не раньше, чем через час, тот непременно отправится отсюда туда. Куда? Куда? На райские планеты. Я должен умереть. Я. Гуру Махарадж, царь только что приказал мне умереть. Я заслужил это право. Нет, я должен умереть. Я должен умереть. Я заслужил. Уступи мне это право. Ученик, уступи мне это право. Я Гуру должен Махарадж, умереть. ну вы что? Я должен умереть. Я должен умереть. Ну-ка молчать! А ну-ка, пошли вон из моего царства! Пошли нас, уходим. Пошли вон из моего царства! Стража! 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 Последнюю рупию! Балбес! Тащи мою тещу! Сегодня знаменательный день. Сегодня на райские планеты пора уходить! Теща! Дай тещу сюда! Но не раньше, чем через час! Гуру Махарадж, Да, мой лучший ученик. На нас прыгнет. Гуру Махарадж, я снова хотела открыть вам свое сердце. Снова? Не так, как в прошлый раз, теперь по-другому. Скажите, как вы могли видеть то, что было недоступно моему взору? Теперь-то ты понимаешь, что Мури и Мишли не могут быть по одной цене. Да, теперь понимаю. Когда духовный учитель бальзамом любви смазывает глаза ученика, тогда тот обретает способность различать, и он видит истинную цену Мури и Мишли И Гим. и Ги. И тогда он понимает, что поклоняться Ганеше, Шиве и Кришне не одно и то же. И тогда он способен увидеть подлинную ценность бхакти. Спасибо, Гуру Махарадж. Ом Гьяна Тимирандасья Гьяна Джана Шалакая Чакшура